un secreto enterrado, un mazo perdido. Y la señorita Marple, observándolo todo, bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su presentador Rafael. Un al misterio. Comenta había y compart desde lo vis hoy. Siempre me encanta saber de ustedes. Descubramos la verdad. Era la típica tarde que parece perfecta para el licor de rosas, sombreros para el sol, y chismes, aunque no necesariamente en orden. La esposa del vicario, la señora Mildred Harmon, se había lucido con los arreglos. Banderines andaban alegremente. Desde el seto hasta el enrayado. Bandages de bizcocho hallado y scones se balanzaban delicadamente sobre mesas cubiertas con encaje. Y se estaba jugando al croquet en el jardín trasero de Cheriton House. La majestuosa residencia del coronel Jeffrey y la Virginia Templeton d'Asti, Mary Mead. El más tranquilo de los pueblos ingleses, había acudido en masa a la fiesta anual del jardín de verano. Los ecos de guerra habían dado su huella, pero los aldeanos estaban decididos a mantener sus tradiciones con el entusiasmo de la posguerra. Los niños caritaban de un lado a otro con los dedos pegajosos y las mejillas sonrosadas, mientras que los residentes mayores se congregaban en rincones sombreros con tazas de té suave, y cuijas bien ensayadas sobre el reumatismo y el precio. De la Harina. La señorita Jane Marple se sentó tranquilamente bajo las ramas extendidas de un espino en flor, mientras sus agullas de tejer tejían suavemente al ritmo de sus pensamientos. Lavaba un vestido lavanda pálido y un pequeño sombrero de paja sellado con alfileres en un ángulo prudente. Su actitud era de pacífica indiferencia, tan fácil de pasar desapercibida, tan raramente sospechada de albergar la mente de una estratega. A su lado, la señora Dolly Bantry se abanicaba con un programa doblado y suspiró. Soy solo yo, Jane, o Virginia Templeton está furiosa esta tarde? Las agullas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de su recorrido. Miró hacia el campo de croquet, donde se encontraba la esposa del coronel, con el rostro de porcelana. Y inmóvil, las manos apretadas con demasiada fuerza alrededor de una sombrilla. Deslustrado. Murmuró la señorita Marple, con los ojos entrecerrados. Aunque me atrevería a decir que puede tener más que ver con esa interesante conversación que tuvo antes con el señor Mark Calthorpe que con el tiempo. La señora Bantry se inclinó. Mark, el hijo del abogado? Bueno, yo nunca. ¿Qué tipo de interacción? Pero la señorita Marple había reanudado su labor de tejer. La partida de croquet había atraído a un público reducido. El propio coronel Templeton, rubicundo y bigotudo, era el árbitro, aunque sus intentos de imparcialidad no llegaban a nadie. Los jóvenes, Mark Calthorpe, Alice Dunscombe, la hija del bibliotecario, y dos primos de Bath que estaban de visita, habían empezado a usar los mazos con distintos grados de competencia y entusiasmo. Entonces sucedió, no fue el grito low que primero llamó la atención, sino el repentino silencio que se apoderó de toda la concurrencia, como una manta arrebatada del aire. Todas las conversaciones cesaron, las cabezas se giran y las miradas siguieron el origen del alboroto, hasta el rincón más alejado del césped, donde se había abandonado el juego. Mark Calthorpe se quedó paralizado, pálido como un pergamino. Con el mazo a sus pies. Los demás miraban con horror el lugar donde Alice Dunscombe acababa de tropezar con algo que sobresalía del césped, cuidadosamente cortado. No era un mazo. No era una pelota desviada. Una mano. Pequeño, pálido, inconfundible.
Sin vida dat, el campo de croquet, había traicionado su secret, o dat lasra. Harman dejo escaparan gemido, y se desplomó de rodillas. El vicario olvidó rápidamente su bandeja de pastel Battenberg, y corrió a su lado. Alguien gritó llamando al alguacil. Otros murmuraron con moción dos dat la señorita Marple no se levantó. En ni siquiera jadió, en lugar de eso, se inclinó para recuperar un punto que había caído, con cara pensativa. Es curioso, dio casi para sí misma. Lo mal que se le da a la gente, enterrar las cosas como es debido, y luego continuó teyendo. Incluso mientras las estridentes notas del pánico lenaban el aire del verano dat. La vida en el pueblo tiene un ritmo particular que deja poco margen para la conmoción, al menos no abiertamente. Los desastres, reales o imaginarios, no se procesan con pánico, sino con tasas de té acaloradas, teorías improvisadas y juicios apenas velados. Aún así, el descubrimiento de un cadáver bajo el césped de croquet de Cheriton House logró lo que pocos acontecimientos habían logrado en St. Mary, Mead, desestabilizar la continuidad del pueblo. A la mañana siguiente, la noticia ya había calado hondo en cada salón, cocina y huerto, desde la vicaria hasta la estación de tren. Floreció y se transformaba con cada relato. Claro dio la señora Barrow Larch, la encargada de correos, mientras organizaba los paquetes con mano distraída, de que era el cuerpo de una joven, completamente muerta, por supuesto. Apenas oculta, prácticamente acechando a que alguien la tropezara. Que asunto tan horrible. La señorita Hartnell, mientras recogía una carta para su hermana en Tunbridge Wells, resoplo escandalizada. Hoy que no tenía zapatos, ninguno. Imagine it. Muerta y descalza en el jardín del coronel, nada menos. Que incivilizada. En la panadería, el señor Sim sirvió pastel de semillas con un toque de rumor. Y oíste quien la encontró. La joven Alice Dunscombe, la pobre casi se desmaya. Siempre fue muy sensible y esa Alice. Sensible? Se burló la señora Price, cuyo hijo había corteado a Alice. Siempre ha sido demasiado dramática para su propio bien. Aún así, no puedo decir que la envidio esta vez. Mientras tanto, en la vicaria, el reverendo Harman y su esposa recibían al policía local, el sargento Frank Dodd, un hombre corpulento cuyo signo habitual seguiría una constante sospecha del desorden de la vida. Mi esposa dice que fueron esos gitanos que pasaron por aquí el mes pasado, confesó el vicario, mirando por la ventana como si estuvieran merodeando entre los senos. Acamparon justo al otro lado de los prados. Siempre es un mal presagio ver tiendas en el horizont. Dadze, froto la barbilla. No hay identificación en el cuerpo. No hay bolsa, no hay monedero. Y la forma en que la enterraron, apresuradamente, en una tumba poco profunda, apenas cubierta. Más bien, parece que la habían escondido, que no iba a quedarse mucho tiempo. Incluso podrían haberla movido. Hemos llamado a alguien del Departamento de Investigación Criminal del Condado. El inspector cree. Debería estar aquí para el almuerzo. ¿Y los Templeton? Preguntó la señora Harman. Virginia debe estar fuera de sí. Se lo está tomando con calma. Por ahora, dio el sargento. El coronel, no tanto. No dejaba de preguntar por qué una muerta elegiría su campo de croquet. Como si hubiera entrado sola y se hubiera acostado educ adamante de regreso a su pulcra casa encalada en el camino. La señorita Marple estaba sentada a la mesa del desayuno leyendo el Daily Telegraph Unc,
sus hoyos no estaban fios en ningún artículo en particular. Su ama de llaves Florence, rondament la puerta de la coquina. Saldrá hoy, señorita Marple? O sí, continúa el alboroto de ayer. La vida debe continuar, Florence. Dijo la señorita Marple con calma. Hemos soportado la guerra, el racionamiento y el escándalo. Un cadáver en un parterre es impactante, sin duda, pero no es algo completamente nuevo en este pueblo. No estaba en un parterre, señorita. Estaba bajo el césped. Sí, dio la señorita Marple, golpeando una cucarilla contra su platillo. Y eso es lo que la hace particularmente extraño, quien me pregunto, se atrevería a profanar un campo de croquet con tan mala planificación. Florence abrió la boca para responder, pero sabiamente se retiró con el estante para tostadas. Más tarde esa mañana, la señorita Marple dio un paseo decidido a High Street. Su intención, aunque no lo dio en voz alta, no era solo ir a buscar sus sedas de border, sino también observar las ondas de perturbación que se extendían entre los círculos habituales. No es necesario interrogar a la gente cuando está dispuesta a hablar por su propia voluntad. Afuera de la tienda de comestibles, se encontró con el señor Josiah Pettigrew, un abogado jubilado que todavía usaba su sombrero en un ángulo preciso. A pesar de que no había visto un tribunal en más de 2 décadas, señorita Marple la saludó con exagerada solemnidad. Días oscuros en nuestro querido pueblo. Era inevitable, sabe. Esta tranquilidad no puede durar para siempre. ¿Lo cree usted, señor Pettigrew? Sí, claro. Hay algo en esta época, en esta modernidad de posguerra. Gente que se desplaza sin races. Mujeres que viajan solas. Cambios en la moral. No me extraña que alguien acabe muerto en un seto o en un jardín, por así decirlo. La señorita Marple asintió suavemente. Y aún así, los viejos pecados siguen siendo los mismos, ¿no? Orgullo, avaricia, celos. A menudo he pensado que el mundo moderno simplemente los disfraza un poco mejor. Pettigrew la miró fijamente. ¿Tiene usted la mente un abogado, señorita Marple? Para nada, dijo con una leve sonrisa. Pero disfruto observando a la gente. Casi nunca me decepcionan. Cuando el reloj de la iglesia dio las once, corrió la voz de que el inspector había legado. Un hombre alto, de cabello prematuramente canoso, y con tendencia a hablar intricatamente, convocó su primera reunión con el sargento Dodd y los Templeton en Cheriton House. La señorita Marple, por supuesto, no asistió. Pero, a primera hora de la tarde, los detalles ya se filtraban por los pasillos y salones. Sabían que tenía ventanos ecos, dio la sra Bantry, quien había pasado por casa de la Marple para una breve charla que ya iba por su tercera taza de té. Palo oscuro, vestido sin chilo, sin joyas, sin bolso, sin signos de violencia, pero desde luego no de muerte natural, quizás veneno o alguna droga. La van a enviar al Forens de Much Biddington. Qué curioso, dio la señorita Marple pensativa. ¿No lleva bolso? Las mujeres son muy exigentes con estas cosas. Incluso en apuros, es lo único que rara vez dicen otras. A menos claro. Que se lo hayan llevado dali se inclino hacia delante. Wide fiastian como Virginia Templeton pareja. Conmocionada sí, pero no del todo sorprendida. Es una mujer orgullosa. No es de las que se desenchandan. Aún así, nota un ligero temblor en su mano mientras removía el tier. Y en un momento dado, miró no al cuerpo, sino a su marido. Oh Jane, susurró Dolly, beyond la voz hasta.
Un tono conspirativo. No crees que acute. Acuerdo. Dio la señorita Marple con calma. Que hay muchos tipos de culpa. Dali. Algunos surgen de las acciones. Otros del silencio. Es tarde. El inspector Cray volvió inspeccionar el terreno, tomando declaración a todas las personas en la fiesta. El campo de croquet estaba ahora acordonado con cuerda y vigilado por un joven agente que parecía ligeramente enfermo. No esperaba estar apostado junto a la escena de un crimen bajo banderones rosas. Las investigaciones del inspector revelarán muy poco. A primera vista, los Templeton afirman no conocer a la mujer. Habían recibido a docenas de invitados en sus fiestas de verano en ecos anteriores pero siempre locales. Lasra Harman confirmó que la lista de invitados se había distribuido por la parroquia con minuciosa anotación. Nadie recordaba que hubiera un desconocido entre ellos. Alice Dunscombe, pálida y conmocionada, repitió por tercera vez como había perseguido una bola de croquet rodante y tropezado. Me secuira con una piedra ni una raíz, solo con un punto blando. Evitó mirar a Cray a los ojos, pero él lo atribuyó al trauma. Solo la señorita Marple se dio cuenta de cómo Alice seguía frotando la suela de su zapatillo, dado el anochecer. Abundaban las teorías. Era claramente una amante abandonada. Dio Lasra, price con sombría satisfacción. Vino a chantajear a alguien y se hizo asesinar por ello. Tonterías, dio el señor Pettigrew. Era una espía. Una de esas agentes encubiertas. La guerra terminó, pero los rusos siguen. Por ahí, probablemente estaba embarazada. Dio la señorita Hartnell sin delicadeza. Siempre lo está en dad la señorita Marple permaneció en silencio. Sentada cerca de la chimenea de la biblioteca, mientras Dali Bantry leía en voz alta. Una lista de hombres solteros locales menores de 35 ecos. Ella debe estar conectada, alguien Jane. Nadie muere en el jardín de un extrago. En efecto coincidió la señorita Marple, tomando su taza de té. Pero no es la identidad del cuerpo lo que resolverá el misterio Dali. No. No dio la señorita Marple con la mirada. Distante, es ... porque la colocaron bajo el campo de croquet. No en el jardín. En el bosque. En la pila de compost. En el pozo. Un lugar visible, decorativo, pero no permanente. Dali parecía confundida. ¿Quieres decir que alguien quería que ella fuera encontró? Es posible. O alguien entró en pánico en el último momento. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Su labor de punto permaneció intacta a su lado. Y afuera. El pueblo esperaba. La identidad de la muchacha muerta, sí, pero más que eso. Que el primer nombre entre ellos fuera susurrado en un tono diferent. El primer sospechoso. Para la segunda mañana después de la fiesta, Sheridan House había adquirido la atmósfera de un lugar asediado, no por la fuerza, sino a escondidas. El campo de croquet antagó el orgullo del paisajismo del coronel Templeton tras su jubilación. Permanecía coordinado como la escena de un crimen en una novela sensacionalista. Las flores se marcaban bajo el escrutinio de los aldeanos. Nadie lo dio en voz alta, pero todos se preguntaban. ¿Qué menos habían roto la paz de St. Mary Mead? ¿Y por qué el secreto había sido enterrado en un entorno tan formal? El inspector Cray estaba de pie junto a la ventana del salón de los Templeton, observando al sargento Dodd tomar declaración al personal de la casa, bajo un sicamoro. Su expresión no delataba gran cosa, salvo una ligera tensión en la mandíbula.
Cada vez que alguien repite que no sabía absolutamente nada sobre la felicidad, nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie recuerda nada. Murmuró, casi para sí, isomodat, la señora Virginia Templeton, sentada con rigida postura en un sofá de brocado. Sorbía su té como si la taza de porcelana fuera un escudo. Le aseguró, Inspector Dio con un tono cortante, pulido por el final de sus estudios, y su resiliencia en tiempos de guerra. Que Jeffrey y yo estamos tan sorprendidos como cualquiera. Organizamos la fiesta todos los veranos. Nunca antes había habitado el más mínimo, disturbio dat, el coronel Templeton. Con su tez rubicunda, ligeramente más pálida de lo habitual. Ascensió desde el otro lado de la sala. Que vergüenza cree. Es una auténtica desgracia que algo así ocurre en tu propiedad. No me imagino cómo es posible. Los jardines siempre están bien cuidados. No debe haber pasado más de un día o dos desde que la pusieron allí. Eso está por determinar, respondió Cray, con cierta amabilidad. El patólogo de Much Biddington está realizando la autopsia esta mañana. Sabremos más cuando termine. Se volvió hacia el coronel. Digan de nuevo, señor. Hubo algo inusual la semana previa a la fiesta, alguien merodendo. Algún visitante desconocido en la propiedad. El coronel frunció el ceño. Ni en alma. Tuvimos obreros para los setos y la marquesina, pero todos eran de la zona de confianza. La única rareza real, few. Virginia intervino rápidamente. Jeffrey, de verdad. Eso no fue nada. Su marido parpadeó. Bueno, podría haberlo sido. ¿Qué rareza? Preguntó Cray, volviendo toda su atención hacia ella. Virginia sonrió con fuerza, cruzando las manos sobre el regazo. Unas mañanas antes de la fiesta, me pareció oír voces cerca del muro del jardín. Tarde pasada la medianoche. Supuse que era alguien que pasaba al perro o quizás niños. Le pedí al jardinero que lo comprobara, pero no encontró nada. El inspector arqueó una ceja. Y no se le ocurrió mencionar esto ayer. No me pareció relevante, respondió con frialdad. La gente cuchiquea en los jardines, inspector. Sobre todo si son jóvenes y tontos. En aquel momento no le di mucha importancia. Cray garabateó una nota en su cuaderno. Y usted, coronel. No hay nada, dio el coronel. Dormi todo el rat, o da fuera. El sargento da terminó con el jardinero, quien afirmó no haber visto a nadie sospechoso. Aunque un trozo de vala cerca del seto trasero lavaba semanas suelto. Podría haber dejado entrar a alguien, si hubiera sabido el camino. Cray se apuntó que lo inspeccionaría el mismo de regreso al pueblo. La señorita Marple dio su paseo matutino habitual hasta la tienda de comestibles, deteniéndose cortésmente. Para hablar con cualquiera que se acercara, y muchos lo hicieron, pues era considerada, a su manera tranquila, como una especie de oráculo del pueblo. En la frutería, se encontró de nuevo con la joven Alice Dunscombe, con los brazos cargados de limones y la expresión ligeramente distraída. Alice lavaba un pañuelo en la cabeza y día, no promoda sino, sospechaba la señorita Marple, para evitar la mirada de los vecinos más nerviosos. Querida, dio la señorita Marple con dulzura. Te has lavado un buen susto, ¿verdad? Alice se sobresaltó y luego esbozó una débil sonrisa. Sí, señorita Marple. Ha sido horrible, me lo imagino. Debió ser un momento aterrador. Y que curioso encontrar algo donde no solo espera cespt, Alicia dudó. Al principio pensé que habría una raíz
Mi zapato se enganco y perdí el equilibrio. Entonces vela. Bueno, la mano, la señorita Marple, asincio con simpatía. ¿Estabas jugando al croquet en ese momento? Sí. Estaban al mismo equipo que el señor Calthorpe. Ah, sí? No sabía que eran amigos. No somos especiales. Dio Alice rápidamente. Solo necesitaba una pareja, y yo estaba libre. Eso es todo. Claro, corrida. La señorita Marple miró los zapatos de la joven. Les han cambiado las suelas recientemente. Alice parpadeó. Sí, la semana pasada. ¿Por qué? Por nada. Simplemente admiro el ahorro, nada más, sonrió. Es bueno mantener las cosas en orden. Dejo que Alice se fuera, y luego tomo nota mental. Algo en la reacción de la chica le había parecido un poco extraño. No me dio culpa, quizás. ¿O vergüenza? Al otro lado de la calle, Mark Calthorpe se encontraba frente al monumento de guerra, fumando un cigarrillo con las manos inquietas. La señorita Marple se le acercó. ¿Eres Mark, verdad? El hijo de James Calthorpe? Le ofreció una media sonrisa. Así es, ¿conoces a mi padre? Bastante bien. Un hombre decente. Mala el etr. Mark rió levemente. Sí que le dejo mucho trabajo a la mecanógrafa. Tengo entendido que te cuides bastante conmocionado por lo ocurrido en el césped. Su expresión se ensombreció. No todos los días tropiezas con un cadáver. No, creo que no. ¿Conoces a la joven? Nunca la había visto antes. En mi vida, la señorita Marple le dio la cabeza. Y aún así, pareces haber visto un fantasma cuando la descubrieron. Seguro para mirarla de frente, con el cigarrillo ardiendo entre dos dedos. ¿Qué sugiere, señorita Marple? Nada. En absoluto, señor Calthorpe. Solo observaba. Se ven cosas fascinantes si se observa en silencio. Así fue como una vez pillé una ladrona en la venta de objetos usados de la iglesia. Robó un par de guantes y lo negó hasta que alguien se dio cuenta de que se los había puesto al revés. Mark apartó la mirada. Bueno, no he robado nada. Claro que no, corrido, dio ella con dulzura. Aunque se me ocurre que la culpa y el miedo a menudo se parecen bastante. Incluso cuando una persona es completamente inocente. Esa tarde, el inspector cree visitó la biblioteca del pueblo donde trabajaba Alice con la esperanza de verificar si la joven había estado en su puesto los días previos a la fiesta. Según su supervisor, se había tomado 2 tardes libres, miércoles y viernes, alegando dolor de cabeza y luego un asunto familiar. Al ser interrogada, Alice afirmó haber ido a visitar a su tía en Brackley. Sin embargo, nadie pudo confirmarlo. Resultó que la tía había fallecido hace 2 años. Cree decidió que esa es su primera oportunidad. En la tranquilidad de su sala de estar, la señorita Marple repasaba sus propias observaciones, con una taza de té de manzanilla. No lavaba cuaderno. Todo lo que necesitaba estaba guardado en su cabeza, ordenado como hilos en un ordenado costurero. Hechos conocidos, chica muerta, identidad desconocida, 20 típicos ecos, enterrado apresuradamente debajo del césped de croquet, sin bolso sin zapatos, encontrado por Alice Dunscombe. Quien menció sobre su parad. Mark Calthorpe se sintió perturbado por el descubrimiento. Más de lo que el miedo podría justificar. El coronel y la señora Templeton parecen serenos pero reservados. Preguntas. Response. ¿Por qué es lugar? ¿Por qué es hora? El cuerpo fue colocado allí justo antes de la fiesta o antes.
Alguien planeo revelarlo o esperaba que permaneciera oculto para siempre. Y lo más intrigante to do. Quien sabía que ella estaba allí, y por que se quedaron tan callados. La investigación, en manos del competente pero poco imaginativo inspector Cray. Avanzarias según plazos y declaraciones, pero la señorita Marple, con su voz dulce y su mirada penetrante, sabía que la locura humana, sobre todo la que se camufla en la civilidad, nunca permanece enterrada durante mucho tiempo. Al tercer día, el ritmo de vida del pueblo no había vuelto a la normalidad, sino que se había asentado en un nuevo y nervioso ritmo. Una corriente subjacente de sospecha y especulación corría justo debajo de la superficie de la rutina diaria. En la panadería, en la oficina de correos, en el círculo de costura de los jueves, donde en circunstancias normales, el único drama era si usar costura francesa o bordes dentados, la conversación era la misma, quien arregla y quien tiñalo hais. Ante la falta de respuestas, la aldea había comenzado a designar a sus propios sospechosos, basándose en la lógica más endeble. Y como suele ocurrir en estos casos, el objetivo aparentemente más plausible había emergido con creciente consenso. Mark Calthorpe. Mark siempre ha tenido mal carácter, dio la señorita Hartnell, mientras hacía un ovilo de hilo azul durante el círculo de costura. ¿Recuerdas aquella pelea que tuvo con el señor Lipton en la obra de verano? Gritando en medio de la sacristía, como un pleitecito cualquiera. Y lo de la camarera de Eastbourne, acadio la señora Price con un destello de satisfacción santarona. Desapareció 2 días después de año nuevo, volvió con cara de diablo. Dio que tenía problemas con el coche. Bueno, eso es un nombre nuevo. Incluso la señora Bantry, normalmente de espíritu más caritativo, le confesó a la señorita Marple, en un discreto aparte. Creo que sabe más de lo que dice. Jane, es asunto del tiempo libre de Alice y su palidez. Fantasmal. Si no fuera por la guerra, diría que es chico ha estado bajo al NFLUENCIA. Tal vez su influencia. La señorita Marple como siempre, simplemente sonrió y escuchó. El inspector Cray, por su parte, había llegado a un punto similar en su investigación. Tras 3 días de no hacer nada, las inconsistencias en la declaración de Mark, o en la coartada cuidadosamente elaborada de Alice, se hacían más evidentes. Última hora de la tarde, Cray llegó a la residencia de Calthorpe, una casa modesta pero bien cuidada con un seto de bodes que había empezado a inclinarse, como un anciano escuchando. Mark abrió la puerta él mismo, vestido con una camisa sin cuello y una expresión demasiado cansada para un hombre de 28 años. Inspector dio, como si hubiera estado esperando la visita todo el día. Vine a hacer las mismas preguntas otra vez. No es exactamente igual, dio Cray con serenidad. ¿Puedo pasar? Mark lo condujo a la sala de estar, donde el aire olía ligeramente a humo de pipa y betún. Un tablero de ajedrez estaba abandonado a mitad de partida sobre la mesa auxiliar, como si alguien lo hubiera dejado allí días atrás y lo hubiera olvidado. Ser directo, dio Cray. En cuanto a su declaración sobre la fiesta y la chica, afirma que nunca la ha visto antes. Sí, pero reaccionaste con fuerza cuando descubrieron el cuerpo. No solo sorpresa. Miedo. Mark se irrizó un poco. ¿Qué esperaba, inspector? Había una mujer muerta bajo mis pies. Eso no es algo que se pueda ignorar. Claro que no. Pero has estado evasivo desde entonces. Los vecinos dicen que...
Inquieto, los vecinos, dio mark secamente, Dickon. Qualquier cosa, cuando no hay telenovela que ver. Cray lo observa durante un largo rato. Tienes una reputación, señor Calthorpe. No es delictivo, pero pintoresco. Desapareció unos días a principios de este año. Ausencia inexplicable de su oficina en Basingstoke. La familia importa. Esa parece ser una excusa popular. Marca parto la mirada. ¿Me estás acusando de algo? Todavía no. Pero si tuviste algo que ver con esa chica, si la conoces, necesitamos saberlo. Si no, corres el riesgo de parecer un joven con algo que oculta. Se hizo el silencio durante varios segundos. Entonces Mark dio en voz baja. ¿Crees que la interview el césped de croquet? Estabas en la fiesta. Estabas cerca del lugar. Te emparejaron con la chica que descubrió el cuerpo. Es pura coincidencia. Mark se levantó y caminó hacia la chimenea, mirando la rejilla apagada. No mata nadie, pero quizá sepa quién es. Cray se inclinó hacia delante. Continúa, Mark dudó. Hace unos meses, estaba en Londres para un seminario de formación. Me alojé en una pensión cerca de Tavistock Square. Había una chica. De pelo oscuro, muy calada. Dio que buscaba trabajo, pero que nunca parecía ir a ninguna parte. Una noche, tomamos una copa en el salón común. Me preguntó si era del campo. Dio que le gustaba la idea, lugares tranquilos. ¿Y le diste? ¿Tu nombre? No, solo dije que era de un pueblo de Hampshire, St. Mary Mead. Me preguntó si era bonito, y le dije que sí, y sonrió de una forma que no me pareció correcta. ¿Cómo se llamaba? Ella dijo que era Lina, so es to do. Solo Lina, Cray. Tomo nota, ¿la volviste ver? No. Salió de la pensión esa misma semana. ¿Crees que es la misma chica? No estoy seguro, dio Mark, casi para sí mismo. Pero sigo viendo sus ojos. Y me pregunto si luego hasta aquí, de alguna manera. Cray lo miró largamente y evaluándolo. Gracias, señor Calthorpe. Eso es todo por ahora. Y esa tarde mientras. El sol se ponía tras las chimeneas de St. Mary Mead. La señorita Marple estaba sentada con el corno, y la señora Bantry en su salón, bebiendo un jerez suave y escuchando a Dolly relatar los últimos acontecimientos, con indignación sin aliento. Dickon que Cray está siguiendo a Mark, dio, y Alice. La han pelado con lo de su tía, parece que leva ecos muerta. ¿Por qué mentir sobre donde fue? Porque dio la señorita Marple con suavidad, donde ella. Camino a seguir plantearía más preguntas. El coronel Bantry se ajustó el cuello de la camisa. ¿Crees que fue el chico, Jane? No, dio la señorita Marple con serena seguridad. Puede que haya sido descuidado. Puede que tenga secretos. ¿Paró un asesino? No, es demasiado sentimental para eso. ¿Y Alicia? Tampoco es una asesina. Pero quizá esté más involucrada de lo que se atreve a admitir. Dolly frunció el ceño. ¿Y ahora qué? La señorita Marple se inclinó hacia delante y dejó su jerez sobre la mesa con un suave tintineo. Ahora, creo que debemos prestar mucha atención a lo que está sucediendo, no dicho, a las ausencias más que a las presencias. ¿Ausencias? Sí. Por ejemplo, ningún miembro del personal de Cheriton House mencionó haber visto nada. Hay un ruido extraño, hay una marca en el césped, hay un momento fuera de lugar. Sin embargo, alguien tenía que ver esa tumba. Y hasta el jardinero más cuidadoso de rostro.
Los hoyos de Dali se abriron de par en par. ¿Crees que fue alguien? En la casa, la señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. Querida, a menudo son los más cercanos los que permanecen más invisibles. Ella se puso de pie lentamente, alzando el frente de su cardigan. Y ahora, si me disculpan, creo que iré a casa a escribir una carta. Hay una mujer en Little Ledbury, que lleva un registro riguroso de los huéspedes y visitantes locales. ¿Se llamaba Lina? Creo que podría contarnos algo sobre esta misteriosa chica de Tavistock Square. La señorita Marple salió de la casa de los Bantry en silencio, con el aire de la noche fresco en sus mejillas y su mente ocupada con patrones de conducta. De silencio, de historias contadas ligeramente torcidas. En algún lugar bajo la tumba poco profunda del campo de croquet, había sido enterrado no solo un cuerpo, sino una cadena de mentiras. Ahora era el momento de descubrir el siguiente en lace. La mañana siguiente amaneció fresca y nublada, proyectando un manto gris sobre la plaza del pueblo. Los banderines de la fiesta, ahora manchados por el clima y hundiendo con tristeza, en no se habían retirado. En un lugar como St. Mary Mead, dan la vida se media en rutina y refinamiento. Cualquier alteración de la normalidad tardaba más en desaparecer, sobre todo una alteración tan impactante como un asesinato. El inspector cree en no había arrestado a nadie, aunque corrían rumores de que un anuncio era inminente. La jefa de correos, Lasra Larch, tenía la supuesta autoridad de su sobrina, quien en una ocasión le había servido el té a un detective del departamento metropolitano, de que se presentaría una denuncia formal en una semana. Y se cree se había mostrado evasivo durante sus rondas matutinas, solo aviva el fuego. Sin embargo, la señorita Marple no se dejó levar por la marea de especulaciones. En cambio, pasó la mañana sentada junto a su ventana, teyendo y reflexionando sobre la conversación que había oído del jardinero de los Templeton. El señor Henshaw, hablando, sin saberlo, al alcance del oído con el mozo del tendero. Y esa mañana, no fue la excavación lo que me hizo dudar. Murmuró en un tono bajo y extrañamente defensivo. Fueron los pajaros. Se quedan callados cuando algo anda mal. Me dije, es trozo de césped está demasiado quieto, demasiado silencioso. Como si la naturaleza lo supiera. La mayoría lo habría descartado como una superstición rústica. Sin embargo, la señorita Marple no creía en los accidentes, sobre todo cuando se expresaban con tanta inquietud sub consciente. Después del almuerzo, con el pretexto de entregar un frasco de su famosa mermelada de membrillo a la Ezra Harmon emprendió un sendero sinuoso que la llevaría convenientemente más allá del muro trasero del amplio jardín de Cheriton House. Con bastón en mano, y un sombrero modestamente inclinado, caminaba con serenidad y determinación. El campo de croquet seguía acordonado con una cuerda fina y un pequeño cartel de la policía del condado. Investigación policial, nitrogen monoxide cruiser. Nadie observaba. La señorita Marple se detuvo en el seto y miró a través de las rejillas. Desde el lugar de la tumba poco profunda, parecía casi insultantemente ordinario. Un cuadrado de tierra removida que había sido rápidamente cubierto con césped, ahora marcado por las costuras. No fue la tumba en sí lo que llamó la atención de la señorita Marple esta vez, sino la forma del sendero que había detrás, las tenues de los zapatos que habían apasionado la hierba, creando un estrecho sendero desde el borde del
Jardín hasta el lugar y viceversa, y más allá, un pequeño banco de madera, ligeramente oscurecido por un pearl en flor dot, la señorita Marple parpadeó y retrocedió un paso. Había pasado por los terrenos de Templeton muchas veces, especialmente durante los eventos del jardín de la iglesia, y recordaba bien la distribución. Es banco nuevo. No había estado el verano anterior. Y no se había mencionado en ningún relato. Lo habían instalado recientemente. O lo habían reutilizado de otro rincón del jardín. Continuó hasta casa de la Sra. Harmon. Le lavó su mermelada, y compartió algunas frases amables mientras comían pastelitos. Pero su mente estaba en otra parte. Más tarde esa tarde, visitó a la señorita Weatherby, la maestra jubilada, que una vez dirigió el gremio de jardinería de mujeres, y se enorgullece de recordar los detalles de los arreglos florales de cada finca. Sí, corrida, dio la señorita Weatherby, ajustando las gafas. Es banco se cambió de sitio justo antes de la fiesta. Recuerdo que Virginia lo mencionó. Dio que quería que los invitados tuvieran un rincón para descansar. Con vistas al jardín, y estaba tornilado, cielos no. Jeffrey Templeton es muy exigente con sus espadas. Nada de tornillos. Simplemente colocalos con cuidado sobre la hierba. ¿Por qué lo preguntas? La señorita Marple sonrió. Oh, es que me pareció muy amable de su parte pensar en la comodidad de los invitados. Eso es todo. Pero una idea floreció en su mente, una que no podía expresar. Agradeció a la señorita Weatherby y se dirigió a casa, repasando cada fragmento de observación que había recopilado hasta el momento. Y esa noche, al caer la tarde, el inspector Cray regresó a casa de los Templeton para hablar una vez más con el personal de la casa. Hombre meticuloso por naturaleza, se había mostrado discretamente insatisfecho con sus declaraciones, educadas, precisas y curiosamente vacías. Ninguna de las criadas recordaba haber visto a nadie desconocido en los jardines, y habían notado nada alterado en el campo de croquet. La cocinera, la Sra. Dingle, juró que nunca salía de la cocina los días de fiesta. El mayordomo, Parsons, habló con tal formalidad que Cray sospechó que podía mentir sin alterar su respiración. Fue durante esta ronda que Cray notó algo pequeño, pero unusual. Una leve marca en la pata del banco del jardín, una raya de pintura roja, justo debajo del apoyabrazos talado. ¿Este banco viene de adentro? Le preguntó a Parsons. El mayordomo se puso ligeramente rígido. Del viejo senador señor. Lavaba ecos guardado allí. ¿Quién lo movió? El coronel pidió que lo sacaran el día antes de la fiesta. Yo supervisé su colocación. Cray se agachó para mirar más de cerca. La pintura, desconchada pero fresca, no combinaba con la decoración del jardín. Entonces lo vio. Una pequeña hendidura en el césped donde originalmente había estado el banco. Justo encima del lugar donde se había encontrado el cuerpo se enderezó el enta, mientras la niña no solo había sido enterrada allí. Ella había quedado oculta debajo del banco no enterrado con la intención de ocultarse permanentemente, sino oscurecido. Escondido a simple vista por un mueble de jardín aparentemente inofensivo. Pero ¿por qué? ¿Y quién lo hizo? Y esa misma noche, la señorita Marple escribió una carta, su letra pulcra y curvada no delataba ninguna emoción, a la señora Emmeline Toller, de Little Ledbury, una mujer con la que había servido en la Liga Benéfica de Damas. La señora Toller, como recordaba la señorita Marple con gran admiración,
Tinha una memoria prodigiosa, y regentaba una pequeña casa de hospedes, famosa por sus precisos registros de hospedes, y su aguda evaluación de los tipos. Querida Emmeline, me pregunto si podría ayudarme con un pequeño asunto relacionado con una joven que quizá se alojó cerca de Tavistock Square hace unos meses. Es morena, posiblemente se llama Lina. Creo que dio está buscando trabajo. Si algo le suena, hágamelo saber. Su atención al detalle, como siempre, puede ser de gran ayuda en un asunto tan delicado. Atentamente, Jane Marple Sarah Alsabra, satisfecha. Si Lina se hubiera cuidado cerca, Emmeline lo habría notado. Y lo habría recordado. Mientras se preparaba para acostarse, la señorita Marple se encontró pensando no solo en el trágico fallecimiento de Lina, sino en algo más sutil, la psicología de su ocultación. Si el asesino hubiera querido que desapareciera, habría elegido un lugar completamente diferente. Pero colocarla debajo de un banco, justo a la vista de todo el pueblo, durante una fiesta y eso seguiría pánico. O quizás una forma retorcida de ironía. Y sugirió una cosa más. Alguien que tenía acceso, oportunidad y tal vez necesidad de deshacerse de Lina, no solo en silencio, sino convenientemente la pista oculta, no era el cuerpo ni el banco en sí. Few. Al momento la fiesta había sido la distracción perfecta. Pero también había vuelto imprudente al asesino. Demasiada gente. Demasiados hoyos, y sin embargo, nadie se había dado cuenta. Excepto unos cuantos pajaros y una anciana que vio más de lo que dejaba ver. Pero cuando llegó el domingo, la lluvia había comenzado, suave, persistente y indiferente a la inquietud. Que se había apoderado de St. Mary Mead. El campo de croquet de Cheriton House permanecía en silencio bajo una lona, flanqueado por dos estacas de madera y un trozo de cuerda suelta. La tierra había comenzado a hundirse ligeramente don había estado la tumba, hundiéndola bajo el peso de la lluvia y la revelación. El tiempo tormentoso no había logrado calmar el apetito conjetrador del pueblo. De hecho, lo había intensificado. No hay nada como el confinamiento forzado en interiores para que los secretos se fermenten. En la vicaria, durante el té del domingo, el reverendo Harmon negó con la cabeza con gravedad. Siempre son los calados. Eso es lo que he descubierto. La gente que habla poco, que pasa desapercibida, esos son los que tienen capas. Su esposa, mientras preparaba un plato de pastel de madera, asintió. Dicen que la madre de Alice Dunscombe abandonó a la familia de repente, secos. Se fugó con un violinista ambulante creo. Siempre hay un punto de inestabilidad en gente así. La señorita Marple, sentada con su té perfectamente equilibrado sobre un platillo de porcelana, no dio nada, y esa mañana, había recibido respuesta a su carta de la señora Emmeline Toller, de Little Ledbury. La carta llegó en un sobre húmedo, y ligeramente manchado con la caligrafía tan fina que la señorita Marple admiraba. Querida Jane, que gusto saber de ti, y claro que recuerdo a esa chica. Llegó en febrero. Cabello oscuro, muñecas delgadas, uno de esos rostros ansiosos pero esperanzados. Se hacía llamar Lina Morton. Se quedó 5 días, dio que estaba entre planes. Era bastante reservada, pero una mañana la oí hablando por teléfono en el pasillo. Estaba muy disgustada. Dio algo así como, me prometiste que sería diferente. Dijes que la diarias. Luego colgó de golpe y se fue direct, se fue temprano a la mañana siguiente. No pagó su última noche,
pero dejo un brochen. El tocador, prechoso. Lo guard per si volvia. Nunca lo hizo, espero que te sirva. Vuelve a escribir pronto. Tuyo, Emmeline la señorita Marple doblo la carta lentamente. Con la mirada fija en la phrase, digas que la diarias. No era difícil imaginar quién su podría ser. El siguiente paso fue hacerse más claro. Ard se dirigió a Cheriton House. No hay la puerta principal, donde el inspector cree ahora tenía una presencia casi permanente, sino a través del jardín. Lateral, don sabía que encontraría a Virginia Templeton cuidando los crisantemos del invernadero. La lluvia repiqueteaba suavemente sobre el techo de cristal, formando gotas brillantes en las gruesas joyas. Virginia estaba sola, podando joyas secas con unas tijeras. Se giró al entrar la señorita Marple, con expresión indescifrable. Señorita. Marple dio, diando las tijeras. ¿Está aquí para hacer preguntas como todo el mundo? Oh no, querida, respondió la señorita Marple con dulzura. Pensé que te gustaría tener compañía. Estos días deben ser terriblemente difíciles. Virginia sonrió, pero no legó a sus ojos. Ha sido difícil. ¿Has oído hablar de una chica llamada Lena Morton? Las tijeras se detuvieron. Después de una pausa, Virginia dio el nombre. No me suena. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. Se quedó en Little Ledbury un rato. Afirmó que le habían prometido algo. No sucedió. Se fue esa noche. Otra pausa. No estoy seguro de que tiene esto que ver conmigo. Creo que sí. Dio la señorita Marple en voz baja. Virginia dejó caer las manos a los costados. Mayor señorita Marple. Puede que sea una esposa de la alta sociedad, pero no soy tanta. Sé lo que la gente dice, que soy demasiado fría, demasiado orgullosa, que siempre he hecho la vista gorda. Así funcionan los matrimonios a veces, ¿sabe? Mirar para otro lado. Sin hacer demasiadas preguntas, la voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Y sin embargo, a veces la verdad te da deleno. Virginia. Soltó una risa amarga. Sí. Oh, esta enterrada alley. Se dio la vuelta, mirando la lluvia. Nunca supe su nombre. Solo la vi una vez. Vino aquí sin avisar. 2 semanas antes de la fiesta. Yo estaba en los Rosales. Pensó que Jeffrey, no. Estaba en casa. Preguntó por él por su nombre. Jeffrey no, coronel. Los supentenses, que hiciste. Le dije que se fuera, era joven. Asustada creo. Dio cosas que no quería creer. Que él le había prometido una nueva vida. Que vendría a cobrarla. ¿Se lo dijiste a tu marido? No. ¿Qué sentido tendría? Entré directamente, me serví una copa de brandy y me dije que se me pasaría. Como a los demás desde la señorita Marple le dio la cabeza. Los demás, Virginia se giró, con el rostro demacrado. Siempre hay alguien. Secretarias, enfermeras. Viudas de guerra, nunca fue violento, nunca cruel, solo. Egoísta, terrible, ruinosamente egoísta. Mi quid porque era más fácil. Porque la alternativa significaba perderlo todo. La señorita Marple le observa en silencio por un momento, luego dio. Se necesita fuerza para sobrevivir en silencio. Pero a veces, señora Templeton, el silencio puede parecer una gran complicidad. No la mate, señorita Marple. No. Dio la señorita Marple. Pero me pregunto si sabe quién lo hizo. Virginia apartó la mirada. No, de verdad que no. Pero puedo adivinarlo. Y creo que te también. En otra parte,
El inspector Cray finalmente había acorralado a Alice Dunscombe. Estaba sentada rigida en la sala de lectura de la biblioteca, con la espalda demasiado recta y los dedos enredados en el dobladillo de su cardigan. El coloco. Una fotografía de la niña Lina sobre la mesa. Entre ellos. Dices que no la conoces, Dio Cray. Los ojos de Alice no se movieron. No lo hago. Parlamentas sobre donde estabas el día antes de la fiesta. Necesitaba escaparme. Por. Q. Dudo. Porque via Mark en la estación de tierra. Con ella. Dio Q era solo una chica de la ciudad, pero parecen. Involucrados. ¿Estabas involucrado con Mark? En realidad no. Ya no. Pero me importaba. Quizás tonamente. ¿Lo confrontaste? No. Solo quería desaparecer un día. Me dije. Que era una tontería. Que se había ido para la fiesta. Y así fue. Pero no como esperaba. Cray se inclinó hacia delante. ¿Por qué no dices nada? Porque pensé que me culparían. Yo contrila. Y yo mentí. No me hace parecer culpable. Te hace parecer asustado. Alice contuvo las lágrimas. No la mate, lo juro. Cray estudió su rostro y luego cerró el cuaderno. Verificaremos tus movimientos de nuevo. Pero debe ser honesta a partir de ahora. Ella asintió. Y esa noche, la señorita Marple asistió a una cena en casa de los Bantry, donde la conversación giró en torno a las teorías más recientes. Teorías que ahora empezaban a incluir la posibilidad de que Lina no hubiera asistido a la fiesta, sino que la hubieran asesinado días antes y la hubieran mantenido escondida en las inmediaciones. La conmovieron, dio la señorita Marple en voz baja, haciendo una pausa con la cuchara supera en el aire. La conmovieron y la colocaron, justo antes de la fiesta. ¿Por qué alguien haría eso? Preguntó Dolly, para esconderla donde. La gente no sospecha nada. Entre risas y conversaciones educadas, el coronel Bantry frunció el ceño. Pero eso requiere fuerza, y nervios tranquilos, y exceso. En efecto, dio la señorita Marple. Lo cual reduce considerablemente el campo de posibilidades. Ella miró hacia la ventana, por donde la lluvia corría a borbotones por el cristal. El asesino, dio lentamente. Quería que encontraran el cuerpo. Pero no inmediatamente, quizás. Después de que se hubieran ido sanos y salvos. ¿Un invitado? Jadió Dolly, ¿o un serviente? ¿O alguien con un pie en cada mundo? Murmuró la señorita Marple. Alguien que aparece cuando se le necesita y luego desaparece. Ella se puso de pie. Creo que es hora de visitar al iordom. La lluvia había amenazado por la mañana. Reemplazada por esa especie de brillo brumoso que lo hacía relucir todo, como si el mundo hubiera sido pulido durante la noche. Era el tipo de clima engañoso del que la señorita Marple desconfiaba, ligero en la superficie, pesado por debajo. Hacía tiempo que había aprendido que la claridad a menudo no sigue la estela del sol, sino es engañosa secu y el esdat. Se había decidido la noche anterior, y a las días regresaba a Cheriton House, esta vez con un propósito mucho más deliberado que una simple indagación. Era hora de hablar con el señor Parsons, el mayordomo de los Templeton, quien, según la señorita Marple, se había cuidado un poco tambi, y acute en invisible en todo esto. El señor Parsons siempre había sido una figura de exactitud, alto, de pies ágiles, con una voz suave como la seda y un talento especial para estar desde donde se necesitaba ti.
y nunca dan se necesitaba la verdad. Había servido a los Templeton durante más de 20 años, y era conocido por dos cosas, su lealtad y su discreción. Rasgos que, como bien sabía la señorita Marple, a menudo podían convertirse en máscaras de algo mucho más complejo. Lo encontró, como era previsible, en la despensa general comedor principal, puliendo la plata de los Templeton con el aire. De un hombre que había pasado décadas haciendo que su vida girara en torno a las comidas de otras personas. Buenos días, Señor Parsons. Dio suavement, dat seguro, y le dedico un pequeño y corto saludo. Señorita Marple, espero que se encuentre bien. Bien dio ella, entrando. Me pregunto si podría molestarlo para conversar un momento. Parsons se enderezó lentamente, limpiando las manos con un pano. Por supuesto, señora. Es terrible lo de la chica. Y terriblemente inconvenient, me imagino, para una casa de tal reputación. Estamos todos muy conmocionados. Dio sin inflexión. Claro, pero menudo he visto que el buen personal, se da cuenta de cosas que los demás pasamos por alto. Pequeñas inconsistencias, por ejemplo, horarios inusuales. Aromas desconocidos. Un adorno que se ha movido. ¿Notaste algo así en los días previos a la fiesta? Dudo. Fue una pausa brevísima, pero la señorita Marple siempre había creído que la verdad a menudo se encuentra en el suspiro entre las palabras. Sí, note algo extraño. El coronel pidió que sacaran el banco del jardín de la glorieta 3 días antes de la fiesta. Eso, en sí mismo, no es extraño, pero fue específico. Quería que lo colocaran en una ubicación precisa. Sobre lo que se convertiría en la tumba, dio la señorita Marple en voz baja. Sí. ¿Dio por qué? No, señora. Pero se quedó mirando mientras lo colocaba. No se fue hasta que estuvo listo. El coronel parecía inquieto. Parsons. Hizo una pausa y luego dio con cuidado. No era él mismo. Ella asintió. Y la noche antes de la fiesta. El coronel salió después de cenar. Dio que había dado un paseo para despejarse. Regresó embarrado y con los puños empapados. La señora Templeton no hizo preguntas. ¿Acaso ti? La miró directamente a la cara y por primera vez. La máscara se deslizó ligeramente. Señorita Marple. Hay ciertos deberes que un hombre acepta al entrar en el servicio. Entre ellos la responsabilidad de proteger la dignidad de una familia, incluso desde dentro. Un instinto noble, dio con amabilidad. Pero proteger la dignidad puede ser peligroso. Señor Parsons. Puede sofocar la verdad. Parsons no dio respuesta, pero su silencio fue elocuente de vuelta en el pueblo. El inspector Cray revisaba el informe patológico de Much Biddington. Contenía algo que no esperaba datse USA de la muerte, hidrato de cloralad en forma líquida. Un sedante, antes común, ahora de uso poco frecuente. No hay signos visibles de forcejeo. No se detectó alcohol en el estómago, en hay lesiones, en hay agua en los pulmones. Hora de la muerte. Estimada entre 48 y 72 horas antes. Del descubrir. No era solo que la niña había sido enterrada. Había sido drogado y asesinado en silencio, sin violencia. Y ella había muerto antes de que comenzara la fiesta. Quizás días antes. Eso lo cambió todo. Regresó inmediatamente a Cheriton House y solicitó hablar nuevamente con el coronel. Templeton. Esta vez se encontraron en el estudio.
Una habitación con paneles oscuros, línea de trafios polvorientos, y fotografías militares en tonos sepia. El coronel estaba de pie junto al meuble bar, sirviendo un poco de brandy en un vaso de cristal. Inspector dio con frialdad. Disculpe si no le ofrezco o no. Supongo que es un poco temprano, pero lo necesito. Creo no se sento. La chica ya estaba muerta antes de que empezara la fiesta. Templeton hizo una pausa con el vaso en los labios. ¿De verdad? Estaba drogada. Hidrato de clorol. No es precisamente algo que se encuentra en un botiquín como en hoy en día. Templeton bajó el vaso. Tenemos un poco en casa. Virginia tiene problemas para dormir. Así que estaba aquí, y accesible. Supongo que estaba chirado. Supone, repitió Cray, en voz baja. Coronel, ahora sabemos que murió antes de que llegaran los invitados. Y sabemos que la colocaron, escondida, debajo de un banco de jardín. Un banco. Usted, solicitó ser trasladado de la casa de verano a un lugar preciso. ¿Por qué? Templeton entrecerró los ojos. No entiendo la insinuación. No es una insinuación. Es una pregunta. Templeton se dio la vuelta y se quedó mirando. El retrato de su abuelo sobre la chimenea. Yo no la mate. Pero la conoces. Un largo silencio. Sí. La pluma de Cray quedó suspendida en el aire. Se hacía la marlina. Vino a verme al club hace unos meses. Dio que estaba en apuros. Que necesitaba ayuda. Mira, no me enorgullezco. Era joven y se sentía sola. No quais que continuara así, pero lo hizo, solo brevemente. Luego empezó a hablar de venir aquí, de conocer a Virginia. Le dije que era imposible, se desesperó. ¿Ella te amenazó? No. No exactamente. Pero sabía que lo arruinaría todo si venía. Y aún así lo hizo. Templeton apuró su copa. Sí, le dije que se fuera. Pense que ahí se acababa todo. ¿La volves de ver? Él no respondió. En ese momento, en el salón de la señorita Marple, Dolly Bantry contaba las últimas noticias de la peluquera. Quien, al parecer, había oído a la señora Harmon mencionar que Virginia había retirado su nombre del comité regional de la Sociedad de Jardinería. Virginia no se rinde, Jane, dio Dolly. Sobre todo, después de tanto esfuerzo para ascender socialmente. Es como si se diera por vencida. Mientras tanto, la señorita Marple había sacado un volumen médico disgustado de su estante y estaba oyendo el índice. Hidrato de clorol, murmuró. Se usa para trastornos nerviosos. Ocasionalmente para el insomnio. Y en la dosis incorrecta. Ella pasó la página, mortal, y se disuelve fácilmente en agua. ONT, Dolly se quedó mirando. ¿Te refieres a Virginia? No, dio la señorita Marple en voz baja. Creo que Virginia podría habérselo administrado. Pero no con intención de matar. Es lo suficientemente astuta como para asustar, no para asesinar. Y entonces ¿quién? La señorita Marple miró hacia el fuego. Alguien más que necesitaba. A la chica fuera del camino. Pero que también entró en pánico. El banco. Fue torpe, no planeado. Dolly se quedó calada. Liga dio. Estás dando vueltas alrededor de alguien, Jane. ¿A quién? La señorita Marple dio un pequeño suspiro de cansancio. No quién, Dolly. Quel puesto, alguien dentro y fuera del hogar. De confianza para todos. Capaz de mover sin ser notado. Con acceso a ti, a bancos, a somníferos. Los ojos de Dolly se abrieron de par en par. El mayordomo. La señorita Marple no respondió.
En cambio, se levanto, fue su escritorio y abrió una pequeña caja. Diella, seco en delicado broche, un camafio violeta engastado en plata. Lo dejaron atrás. Murmuró. Sin reclamer. No fue por casualidad. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego comenzó a redactar. Otra carta dada no que sacara la verdad a la luz. A la tarde siguiente, Saint Mary Mead se pagaba bajo un tenue manto de sol de esos que daban a los setos. Un borde platido y hacían que los muros del jardín pareceran más altos y de alguna manera más fríos. El campo de croquet, aunque ya no era el centro de las habladurías del pueblo, conservaba su inquietant silencio. Acordonado y vigilado ahora más por la imaginación que por los guardias. La señorita Marple estaba sentada en su salón con su labor de punto abandonada a su lado, con la atención fija en una pequeña bandeja de plata que contenía un solo objeto, el broche de camafio violeta. Yacha como una reliquia, delicado y preciso, con su superficie lila talada con el perfil de una mujer, serena, casi desafiante. Un rostro pensó, no solo de una persona, sino de una intención. Le mirón a la puerta principal. Florence, su ama. De Laves entró un momento después. Es el señor Parsons, señorita. Por favor, Trello. Florence. Parsons entró con la rigidez de un hombre que no está acostumbrado a que lo llamen. Gracias por venir, dijo la señorita Marple, señalando el asiento junto al fuego. No, gracias, señora. La señorita Marple no ofreció completos. Extendió la mano y colocó el broche en el borde de la mesa baja entre ellas. Creo que reconoces esto. Parsons no dio nada dat se encontró en una casa de huéspedes en Little Ledbury. Lo dejó una joven que se aloyó allí con el nombre de Lena Morton. Quizás era su verdadero nombre, quizás no. Pero creo que el broche nos dice algo que ella no habría dicho en voz alta. Parsons lo miró desde arriba. Lo guardó, continuó la señorita Marple. Y lo dejó. Ya fuera como mensaje, más probablemente, comprises. No lo habría olvidado. A menos que hubiera querido regresar, o se lo impidieran. Todavía silencio. Creo que este broche perteneció originalmente a su difunta madre. Dijo la señorita Marple con suavidad. Parsons finalmente levantó la vista. Su voz cuando salió fue monótona. Correcto. La vi usarlo una vez. Hace muchos ecos, cuando vino a la charla del Instituto de la Mujer. Eras muy joven entonces. El asintió lentamente. Se lo dio a Lena cuando cumplió 17. Dio. Que era de su abuela. A Lena siempre la encantó. Entonces Lena era, tu hermana, una pausa. Sí. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia delante. Vino aquí, verdad. No solo para enfrentarse al coronel Templeton, sino para verte, para pedirte ayuda. No tenía a dónde ir, dijo Parsons en voz baja. No quería dinero. Quería, se interrumpió. Quería reconocimiento. Que alguien en esa casa admitiera lo que había hecho. ¿Sabías del asunto? Negó con la cabeza, no hasta que el alego. Dijo que lo había conocido en el club. Él le había prometido algo. Ella le creyó. Y entonces la pagó como los demás. Pensó que venir aquí le haría entrar en razón. Pensó, quizás ingenuamente, que presentarse lo obligaría a actuar. Que Virginia lo confrontaría. O que finalmente diría la verdad. En si envió dat leo. Rechazaron. Parsons miró fijamente la chimenea. La humillaron.
Virginia, en Issaquira la dejo entrar, le dio que se fuera. Y Jeffrey se escondió arriba. La voz de la señorita Marple era tranquila. Y que pasó entonces, vino al jardín trasero. La encontré junto a la glorieta. Me pidió quedar solo unas noches. Le dije que no. ¿Tenías miedo? Me sentí avergonzada. Las manos de la señorita Marple permanecieron cruzadas sobre su regazo. Y sin embargo se fue. Se quedó en la caseta de verano la primera noche, admitió Parsons. Estaba chorrada, pero le di la leve. No durmió, solo se sentó. Dio que quería que la vieran, para ver su. Trago saliva con dificultad. La segunda noche, pidió té, le levo una pataca. Dio que se sentía mal. Estaba temblando. Había estado llorando. Y le dis té con hidrato de cloro, no. Quais hasral dano, solo diarla de cáncer. Estaba alterada, solo le di una pequeña dosis. Pero había estado enferma, débil, quizás no había comido. El apartó la mirada, nunca despertó. Las palabras quedaron pesadas en la habitación. Entré. En pánico dio con la voz ligeramente quebrada. Estaba muerta. Había muerto en un lugar donde no debía estar. Y fue mi culpa, la señorita Marple se quedó quieta. Así que le escondiste. No podía lavar los labios. Había gente alrededor. La fiesta era al día siguiente. Así que es lo único que se me ocurrió. La puse debajo del banco. Pensé. Sería suficiente. Solo hasta que pudiera pensar en algo. Pero no lo hiciste. No, porque para entonces era demasiado tarde. La fiesta empezó. Había gente por todas partes. Y entonces, Alice Dunscombe le encontró. La voz de la señorita Marple no era acusadora ni triunfal. Era simplemente amable. Debe comprender, Señor Parsons. Cualesquiera que fueran sus intenciones, ocultó una muerte. Y eso es algo grave. Él asintió con la cabeza, su expresión hueca. Era ver al inspector Cray, dio en voz baja. Le conté todo la señorita Marple no respondió. Simplemente juntó las manos y cerró los ojos un instante. Luego dio. Hey una cosa. Mas no, él levantó la vista, sobresaltado. El broche, dio. No lo recuperéis de la casa de hospedes. T. Izquierda, lo pusiste ahí, no? Sí, porque miró fijamente el fuego. Porque quería que alguien lo supiera. Si algo pasaba, quería que la recordaran. La confesión, al ser entregada al inspector Cray, esa tarde, fue recibida en silencio. Cray, en su defensa, dio muy poco. Hizo las preguntas necesarias, documentó cada respuesta y solo dio, al final, vendrás conmigo. Parsons asintió. Ya no había resistencia en él. Solo una resignación silenciosa y algo te anochecer. La noticia se había difundido. No hubo un anuncio formal, pero como siempre, el pueblo sabía que se habían lavado al mayordomo. Que la chica vio el césped tenía un nombre. Que había sid un accidente, susurraron, pero uno nacido de la cobardía. Del miedo y del amor torcido hasta el fracaso. Y mientras el sol se ponía tras los setos de St. Mary Mead, la señorita Marple se sentó una vez más bajo el espino don. Tan solo una semana antes, había presenciado el partido de croquet. El ira olía a tierra mojada y flores marquitas. Dali Bantry se unió a ella y se sentó en la silla de member con un suspiro. Bueno, dio ella, tenías razón otra vez. Solo estaba mirando Dali,
dio la señorita Marple. La gente se revela si la dejas hablar lo suficiente. Supongo que sí, dio Dali. Aun así, pobrecita, la señorita Marple silencio. Pobrilina, no merece morir en silencio. Dali se recostó. Why, Parsons? Cometió un error, dio la señorita Marple en voz baja. Pero no es un hombre malvado. Solo un debilidad se quedaron sentados en silencio, un rato más. Why entonces la señorita Marple dio. Es curioso. Dali, con que frecuencia el amor, malinterpreta, mal ubicado, conduce a la tragedia. Dali le dio una palmadita en la mano. No te dues malo, Jane, no te dues malo. No, dio la señorita Marple con una leve sonrisa. Pero hay que tener los ojos bien abiertos. Saber todo en los lugares más tranquilos. Era una tranquila mañana de miércoles, cuando la señorita Marple llegó a Cheriton House por última vez en el asunto de Lena Morton. El otrora célebre campo de croquet había recuperado un estado de sombrío orden. Se había retirado lana, se había vuelto a sembrar el césped. Y dos pequeñas mesetas ahora se alzaban innocentmente cerca del lugar, como para borrar el recuerdo de lo que se había desenterrado. El escándalo, por así decirlo, comenzaba su transformación, de indignación a anécdota, de titular a silencio absoluto. En Saint Mary Mead, siempre fue así. El tiempo y los reconfortantes rituals del té y las tostas apaciguarán incluso la tragedia más aguda, pero no para la señorita Marple. Ella no lo olvidó. En el leave temblor en la mano de Virginia Templeton. En la postura rigida de Alice Dunscombe en la biblioteca. En el leave roche de tierra fresca en un banco recién movido. Y, desde luego, no la confesión de un mayordomo. Cuya transigencia moral había convertido el dolor en silencio. Y en así, a pesar de todo, seguía habiendo una sensación de que algo estaba inestable, y no se lo había mencionado a nadie. En ni siquiera a Dali Bantry, pero algo en la confesión de Parsons, por muy completa que pareciera, no la había sentado bien. No era una contradicción, ni una omisión, sino más bien una emoción. Algo en sus ojos no solo de culpa, sino de un dolor demasiado profundo para un solo error dat no había terminado. No del todo la señorita Marple solicitó hablar en privado con el coronel y la señora Templeton. La recibieron en la sala de estar, en pálida por los sucesos de la semana anterior, pero serena. Virginia pareció demacrada, pero su porte se mantuvo sereno. El coronel Templeton había retomado su hábito de leer el periódico, pero no lo abrió durante la reunión. Sé que es difícil, empezó la señorita Marple con suavidad. Pero espero que entiendas que no vengo a remover cenizas, sino a asegurarme de que el fuego esté bien apagado. Virginia le dedicó una débil sonrisa. Siempre se le dirán bien las metáforas, señorita Marple. En efecto, murmuró el coronel, más cansado que irritado. Hay un asunto que me gustaría discutir, dio la señorita Marple. Uno que ha estado pendente, el coronel. Templeton se cruzó de brazos. ¿Se refiere a la confesión? Supongo que no está satisfecho. Creo que el señor Parsons dio la verdad, dio. Pero no toda. Esto les ganó toda su atención. Creo que se crea responsable de la muerte de Lena. Le dio el té. Ella murió. Él entró en pánico. La enterró. Todo bastante trágico y vergonzoso, pero humano. Virginia se removió ligeramente en su silla. ¿Crees que se equivocó? Sí, el coronel Templeton resopló suavemente,
continue. La señorita Marple lo miró fijamente. La autopsia reveló hidrato de cloro, un sedante, en su té, presumiblemente. Administrado en una dosis que podría ser peligroso para alguien enfermo. Pero mortal? No, a menos que tuviera una afección. Lo cual no tenía. Era joven, sana, estaba frágil, dio Virginia. Dio que había estado llorando. Conmocionada, sí, dio la señorita Marple. Pero no morir el coronel Templeton. Entrecero los ojos. Está diciendo que fue asesinada deliberadamente. La mirada de la señorita Marple no vaciló. Digo que ella era ya muerto. Cuando Parsons sirvió el té, la mano de Virginia voló a su boca. Me preguntaba, ¿sabe? ¿Por qué había asumido la culpa tan rápido? Creo haberla matado, porque le encontró sin vida después de que bebiera del frasco. Pero no hubo demora en la autopsia, en hay posibilidad de ver si había muerto antes. Simplemente lo aceptó. El coronel Templeton se puso de pie, pasandos. Pero la enterró. Para proteger a la familia, dio la señorita Marple, creía que era culpa suya. Y creía que encontrarla en la finca la llevaría a la ruina. Tenía razón en esa suposición. Pero se equivocó en su sentimiento. De culpa la voz de Virginia, normalmente cortante y fría, ahora sonaba tensa. Si no murió por el té, ¿cómo murió? La señorita Marple volvió su mirada hacia el coronel. No había alcohol en su organismo. Pero se encontraron rastros de otra sustancia, almendras amargas. ¿Sabe qué sugiere eso, coronel? El silencio. Respondió por él. Sonoro dio la señorita Marple en voz baja. Un veneno de acción rápida. Casi seguro camuflado. Quizá en un licor, o en una cucharada de algo dulce. El efecto sería casi instantáneo. Y el té, bueno, enmascararía. La verdad, ¿no? El rostro del coronel palideció. Se hundió en su silla. Ella regresó a la finca para confrontar, ¿no? Él no respondió, amenazó con revelar el asunto. Quizás más. Quería algo, reconocimiento, un futuro o justicia. Pero no recibió nada. Te acorralaron. Y entonces. Q, le ofreciste una copa. Un último gesto de cortesía. Y en cuestión de segundos, se desplomó. No, dio con voz espera el coronel. La voz de la señorita Marple se mantuvo firme. Pero no pidió ayuda. Todavía no dio nada, en cambio, continuó. Buscaste al único hombre que nunca había traicionado tus secretos. El hombre que se consideraba el guardián de la casa. Le dijiste que ella había muerto después de tomar té. While, él te creyó. Ahora fue Virginia quien habló casi en un susurro. Jeffrey. Se cubrió la cara con las manos, no quais. Que pasara, murmuró. Fue. Imprudente. Estaba acorralado. Estaba histérica. Dio que escribiría a los periódicos. Que me seguiría a Londres. Que Virginia lo sabría todo. No pense. No dio la señorita Marple en voz baja. No lo hiciste. Pero penséis lo suficiente como para ir a buscar la petaca. Para culpar a su muerte de un accidente. Y para dejar que otro hombre cargara con la culpa. Hubo un silencio. Largo y que bradizio. Entonces, Virginia se puso de pie. Sin prisas, sin violencia. Pero lentamente. Como si se quitara un peso de encima durante ecos. Creo que te vayas dio no a la señorita Marple, sino a su marido. Ahora mismo, Virginia. Ya nos has avergonzado demasiado.
usaste to position, to encanto, to cobardia. Y ahora has usado a tu propio serviente como escudo. El coronel abrió la boca para protestar, pero no pronunció palabra. En cambio, apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Se informara al inspector Cray, dio la señorita Marple, levantándose. Liberan a Parsons. Me encargo de ello. Ella se giró para irse, pero Virginia la detuvo. Gracias dio en voz baja. Per verlo que yo no pude, la señorita. Marple le miró a los ojos. Si que lo vio señora Templeton. Simplemente decidió no nombrarlo. Todos lo hacemos, cuando nombrar algo significa destruir todo lo que hemos construido a su alrededor. Luego los dejó. El arresto se produjo esa misma noche, sin mayores problemas. El coronel Templeton fue cesado de la casa con su propio abrigo, sin esposas ni gafas. Dijeron que sería juzgado en Basingstoke. Posiblemente, en prisión preventiva, en otro lugar. Habría un proceso. Habría un escándalo, pero también habría verdad. A la mañana siguiente, Parsons fue liberado. No regresó con los Templeton. No volvió al servicio en absoluto. Se decía que planeaba abandonar el pueblo para comenzar de nuevo en un lugar más tranquilo. Alice Dunscombe regresó a la biblioteca con una expresión contenida, pero clara, y Mark Calthorpe dejó de caminar por el pueblo en un silencio culpable. Lentamente, la comunidad exhaló. La señorita Marple, por supuesto, declinó todas las invitaciones para hablar públicamente sobre el asunto. Sin embargo, aceptó el té en la vicaria, donde escuchó cortésmente al reverendo Harmon pontificar sobre la queda de los grandes hombres. Siempre es orgullo, señorita Marple, dio, removiendo el té. Hubris, como dirían los griegos. Ella asintió. Sí, pero también miedo. Y amor mal utilizado, parpadeó. Amor? Amor al estatus. Amor a las apariencias. Y en el caso del señor Parsons. Amor al dio en sorbo a su té y sonrió levemente. Me temo que los pecados de los ingleses rara vez son dramáticos. Simplemente terriblemente silenciosos. Los días que siguieron a la silenciosa partida del coronel Templeton estuvieron impregnados de una especie de modestia. Saint Mary Mead, un pueblo siempre aficionado a las rutinas, reanuda su bullicio habitual. La campana del tendero sonó a las 7:30, las campanas de la iglesia a las 10. Y la cartero continuó clasificando las cartas del día con una precisión que seguiría un diseño divino. Sin embargo, algo imperceptible pero real había cambiado no se trataba solo de que hubiera ocurrido un asesinato. El pueblo, a regañadientes, ya había conocido la violencia antes. Pero fue ali donde ocurrió el asesinato o de antiar, o una de sus casas más respetables. Entre la gente en la que habían confiado y que había sido comprometida por un hombre que una vez había desfilado con medallas de guerra en el jardín, y había dirigido el comité de la fiesta con decidido encanto. El campo de croquet, recientemente restaurado, ahora solo se mencionaba en voz baja. Algunos consideraban desagradable conservarlo. Otros, sobre todo aquellos con gusto por el simbolismo, sugerían arrancarlo por completo y volver a sembrarlo con lavanda. La señorita Hartnell había propuesto un reloj de sol conmemorativo. El reverendo Harmon, siempre sensible a los ánimos de su rebaco, había sugerido diplomáticamente un banco. Fue la señorita Marple quien escribió al consejo parroquial con una sugerencia diferente.
que el césped se mantuviera exactamente como estaba. En enarrado ne significado, para que el pueblo pudiera recordarlo, lo que había estado oculto a simple vista, para su lieve sorpresa. Acepta rondado el señor Parsons no se, había cuidado en St. Mary Mead. Apenas hubo limpiado su nombre, en Paco sus escasas pertenencias, dimisio formalmente de su cargo y partió. La señorita Marple, quien lo despidió en la estación, observa su forma de moverse, todavía erguido, todavía digno, pero más tranquilo, despojado tal vez de la armadura invisible que antago había sido su función en el servicio. Fuiste amable, le dio justo antes de que ligara el terreno. Amable de maneras que no esperaba. La señorita Marple inclinó la cabeza. Solo escuche, dudo. Debería haber hecho más. Por ella. Por Lina, la señorita Marple no ofreció ningún consuelo, solo la verdad. Sí. Pero bueno, mucha gente debería haberlo hecho. Ella sintió y subió a bordo, sonó el silbato. Y se fue. Dali Bantry, por supuesto, insistió en que la señorita Marple la acompañara a cenar y a noche. El comedor de Grange estaba cálido. Y bien iluminado, impregnado del aroma egel fino asado y del suave tintinio de la porcelana fina. Era como siempre un remanso de alegre hospitalidad. Todavía estoy aturdida. Jane dio Dali mientras servía los pueros a la crema. Jeffrey Templeton, un asesino. Me atrevería a decir que nunca volveré ver un aro de croquet con los mismos hoyos. El coronel Bantry gruñó. Siempre me pareció frágil. Esos tipos que lustran sus botas militares, incluso estando retirados, nunca se recuperaron del todo de perder el mando. La señorita Marple dio un sorbo a su jerez. Era frágil sí, pero también vanidoso. Y los hombres vanidosos a menudo no saben juzgar las consecuencias. ¿Crees que Virginia lo sabía? Preguntó Dali. Sospechaba, dio la señorita Marple, pero carecía de pruebas. Y temía lo que la verdad pudiera hacer con el andamiaje de su vida. Muchas mujeres aprenden a convivir con la traición. Pocas son lo suficientemente valientes como para sacarla a la luz. ¿Crees que se quedará en Cheriton House? No, dio la señorita Marple con suavidad. No por mucho tiempo. Venderá su casa sin hacer mucho ruido, supongo. Se mudará un piso en el centro. Se unirá a un club de mujeres. Volverá a empezar. Dali se secó la boca con una servilleta. Es horrible, Jane. ¿Qué le pasó a esa pobre chica? Lo es. Coincidió la señorita Marple. Y más anpork no era inevitable. Alina no la destruyó la pasión en el escándalo. La destruyó el abandono. Pidió que la vieran, y se la negó. Pero al final se hizo justicia, afirmó con firmeza el coronel Bantry. Sí, dio la señorita Marple con voz suave. Pero la justicia no siempre trae paz. Hubo una pausa, aun así dio Dali. Descubriste la verdad. Solo lo reconstruye, respondió la señorita Marple. La verdad siempre estuvo ahí, en cómo hablaba la gente. O en cómo no hablaba. En por donde caminaban y en lo que daban atrás. Ella eco un vistazo al espacio al lado del hogar. La naturaleza humana. Dali es la evidencia más reveladora de todas. La vida por supuesto continuó. Alice Dunscombe volvió a su puesto en la biblioteca. Caminaba con la cabeza más alta y una nueva firmeza en su mirada. La señorita Marple notó con silenciosa satisfacción que ella y Mark Calthorpe habían empezado a tomar el té a la misma hora todos los días. Ya no aludían el pasado, pero tampoco estaban atrapados por el inspector Cray regresó a
La oficina del condado, con su expedient cerrado con el elogio del jefe de policía. Antes de marcharse, visitó brevemente a la señorita Marple, expresando su reticente admiración por sus métodos. No sé cómo lo hace, señorita Marple. Dio. Nunca insiste. Nunca acusa. Pero, de alguna manera, al final, todo el mundo. La cuenta todo la señorita Marple sonrió. Las personas son como tazas de té, inspector. Solo hay que saber don tocarlas. Se río, se quitó el sombrero y se fue. Y luego una última carta. Esta vez no era de Little Ledbury, sino de un despacho de abogados en Londres. La señorita Marple lo leyó en su mesa de desayuno con el seno fruncido. Le informaba que le habían dado una pequeña suma de dinero, modesta, pero significativa, a nombre de Lena Morton. Los fondos se habían encontrado en una cuenta olvidada, escrita a mano por Lena, con una sola instrucción. Para la señora del sombrero lavanda, que observa a la gente, y escucha más de lo que habla. Oyala existirá alguien como ti. Me alegra. Qexista.el.la, señorita Marple dobló la carta con menos no del todo, firme stat, no loro. No exactamente. Pero se sentó un buen rato antes de retomar su labor. Easy domingo. Asistió al servicio matutino, como siempre. Los bancos estaban llenos. El himno le resultaba familiar. Pero al mirar alrededor de la iglesia, vio los rostros ligeramente distinto. Hasta la señora Harmon, ahora con la boca más delgada. El reverendo Harmon, con un tono más serio. El pueblo, en ordenado y sereno, pero menos seguro de sí mismo dictar, es la bendición final. La señorita Hartnell se inclinó. ¿Se alegra de que todo haya terminado, señorita Marple? Ella consideró. No. Dio ella. Pero me alegra que haya salido a la luz. Mientras caminaba por el sendero hacia su casa, la brisa transportaba el aroma de rosas por el cementerio, mezclándose con el tenue olor a tesa de la piedra vieja. La señorita Marple se detuvo en la puerta, y miró hacia atrás una vez. No hay la gente, sino al lugar de la iglesia, los jardines, las casas con sus fachadas serenas. ¿Cuánto podía ocultarse bajo tanta serenidad? Y con cuánta frecuencia la gente hacia la vista gorda, porque era más fácil, más respetable, menos de esos y anadu por hacerlo, pero la verdad siempre salía a la superficie. A veces en una confesión susurrada. A veces en un broche con forma de camafio. Y a veces cuando menos se esperaba, bajo la verde extensión de un campo de croquet. La señorita Marple se ajustó el sombrero lavanda, cogió su bolsa de tijer. Y continuó hacia casa, y aunque nadie lo hubiera adivinado por la expresión serena de su rostro, la verdad permaneció con ella, porque la verdad, una vez conocida, nunca desaparece del todo.